Very good evening. Welcome to the State of Business on our television. I'm Sachin Ratnayaka. Let's look at the headlines first. We will regulate the LP gas industry. PUCSL takes the responsibility. Budget did not allocate enough for the education. Former Higher Education Minister laments. News in detail. The Public Utilities Commission of Sri Lanka, which is electricity sector regulator and the designated regulator for the petroleum industry, today announced that they are ready to regulate LP gas and the other related industries. PUCSL Chairman Jayantha Ratnaka said that it was last month they finalized a standard for the much-talked LP gas with the assistance of the Sri Lanka Standards Institute. Now with the latest, the debacle or the issue that we are encountering with this domestic, the gas issue, way back in maybe September this year, the PUCSL together with Sri Lanka Standard Institution made standards to standardize the gas industry in Sri Lanka. But unfortunately, the necessary powers are not vested with the Commission to regulate this industry. I think by regulating this gas industry, the present problem that we are encountering can be easily overcome. Now we see that people are talking about the quality and the issues that are rising from this domestic gas cylinder issue. The only way forward is to make sure that you bring a proper regulator to regulate this industry and to make sure that the consumers are protected when using this domestic gas cylinders for cooking purposes. Sri Lanka stocks down for the second consecutive session yesterday, dragged down by shares like Commercial Leasing and Finance and LOLC Finance in thin trade. Brokers at the Colombo Stock Exchange also said that both the days the market gained in the first half of the trading day but slipped due to the CLC and LOFC, which are index-heavy stocks. An official from Colombo Stock Exchange said that two stocks have been stagnating for a while when the other retail shares have been moving up. He said that although those two stocks came down, most of the other stocks remained steady. Some analysts said the market is still uncertain about how is the government going to manage the looming debt and current foreign exchange crisis. Central Bank Governor Ajit Niwad Kabra last week said the IMF could ask the country to depreciate the rupee under its reform agenda if Sri Lanka goes to the global lender. All share price index fell 1.38% or 157.58 points lower at 11,252.30. The S&P SL20 index of most liquid shares rose 0.27% or 10.68 points to close at 3,916.33. Brokers also added that going forward, if it further starts coming down, the trend could affect the whole market sentiment. They further said that there are a lot of people stuck in those two shares at high prices, and if those are to come down, the move could affect the retail-driven shares like Expo Lanka, Lanka Oryx Leasing Company. Some also opened that if those start falling, then it could lead to an overall correction. Foreign investors bought a net 150 million rupees worth of shares on Thursday, but the market has suffered a net foreign outflow of 49.4 billion rupees so far for this year. The Embassy of Sri Lanka in Russia organized the Sri Lanka Day 2021 jointly with the Russian State Library at the conference hall of the Center for Oriental Literature recently with a view to promote Sri Lankan culture, Ceylon tea, tourism and a range of Sri Lankan products. The event featured insightful presentations on the culture, history, traditions and distinctive customs of Sri Lanka, Ceylon tea, amazing sights and attractions of the island delivered by the staff of the embassy. A representative of Sri Lankan Airlines highlighted the ease of travel from Russia to Sri Lanka with the resumption of direct flights and relaxation of visa process. The audience were also treated with a colorful collection of traditional Sri Lankan dances, Sinhala songs performed by the Russian youth and students of the Sinhala course conducted by the embassy and a fashion show including batik dresses
and Sri Lankan wedding costumes. The event was attended by around 50 guests representing culture, trade, tourism, tea-related spheres, as well as Russian media. Ambassador of Sri Lanka to Russia, Professor Janita Elianage, Deputy Director of the RSL, Natalia Semelenko, and Deputy Director of the Center for Oriental Literature of the RSL, Mikhail Milanin. In the course of the event, the embassy donated a number of cultural items which were received from the National Crafts Council to the State Museum of Oriental Arts and to the Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography. Russian books translated from Sinhala to Russia were also donated to the State Library and the Center for Oriental Literature of the RSL. The exhibition included books of the Russian State Library collection of Sinhala, Tamil, Russian and English published in several countries including Sri Lanka. Stay tuned for more news. We'll be right back after a small commercial break. "22 days more for Christmas." Welcome back to the State of Business. Sri Lanka Muslim Congress leader parliamentarian Rauf Hakim highlighted that despite the fact which promised in election manifestos to allocate more funds for the education sector, the government has categorically allocated only a nominal amount. SLMC leader also said that the subject minister has no voice demanding for more funds and the government is making decisions to please the multilateral agencies which provides funds to run the country. They are allocating $1 trillion for the next 2-3 years. You are getting only $250 million. So what is this joke? Can you try and improve all the gaps that have been created because of this pandemic in the education sector with this type of allocation? Now we say out of the GDP at least 6% in an upper middle income country there must be an allocation for education. At least 6%. What we have been doing now, this fault has happened with every successive government. We must admit that. Even the previous governments. They keep talking about allocating 6% in their manifestos during election time, but it comes down to only at the most 2.5%. This is what we have achieved. This is a long legacy that you have inherited, but you are continuing with it, particularly when you are faced with this pandemic and challenges that comes with it. Minister has no way to maneuver here. He is bound by the rules and conditions set by all these multilateral agencies because you are using their monies. Hardly any consolidated fund monies have been allocated to the Honourable Minister. Honourable Minister is an experienced politician coming from an important legacy, political legacy in the country, and he knows about education very well. But then what has happened ultimately? His hands are tied. Nothing can be done because you are bound by conditions that have already been laid out. Samagi Jana Balawege MP Rohini Kumari Wijayaratne questioned the parliament as to how the retirement pension for present CBSL Governor Ajit Niwad Cabral was already paid without informing the parliament. She also said that the government is also in an effort to pay the pension payment for the controversial CBSL Governor Arjuna Mahendran, who is evading the arrest for the bond scam. එතුමා ප්‍රකාශයක් කරා වැටුප් වැඩි කරා කියලා ගරු සභාපතිතුමනි. මම කියනවා ඒක සංශෝධනය කරගන්න. ගුරුවරුන්ට වැටුප් වැඩි කිරීමක් කරේ නැහැ. ඒක නිවැරදි කරගන්න. මොකද කිසිම වැටුප් වැඩි කිරීමක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. වැටුප් විෂමතාවය ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ගේ තිබුණු ඉවත් කරලා හිමි වැටුපෙන් තුනෙන් එකක් කියලා ඒක සංශෝධනය කරගන්නවා නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ඒක අපේ ගුරුවරුන්ට විදුහල්පතිවරුන්ට කරන අවමානයක් හැටියට මම දකිනවා සහ අනිත් අයගේ වෛරයට ලක් වෙන්න පුළුවන්. කිසිම විදියකින් වැටුප් වැඩි කිරීමක් කරේ නැහැ. හැබැයි වැටුප් වැඩි කරගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ තමයි මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තිය නම් ඇත්තටම විශ්‍රාම වැටුප කපන එක, විශ්‍රාම යන්න දෙන්නේ නැති එක, එහෙම නැත්නම් පාරිතෝෂිකය තියාගන්න එක. හැබැයි මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමාට අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහත්මයාට
ඔන්න දැන් විශ්‍රාම වැටුප හදලා ගෙවලත් ඉවරයි. මුදල් බලයේ තියෙන පාර්ලිමේන්තුව දන්නෙත් නැහැ. මම දන්නේ දන්නවද කියලා අපි නම් දන්නේ නැහැ. දැන් අධිපතිකමේ ඉන්න ගමම්ම එතුමා මාසේ පඩියක් ගන්නවා. අනුමැතිය දීලා තියෙන්නේ සර්ව බලධාරී ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර. අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් වගේ ජනාධිපති කොමිෂන් විගණන වාර්තාවල නම තියෙන, එහෙම නැත්නම් නඩු දාලා තියෙන අපේ ආණ්ඩුව විනාශ කරන්න ආපු ඔන්න අර්ජුන මහෙන්ද්‍රන්ටත් විශ්‍රාම වැටුප ගෙවන්න හදලා තියෙනවා හිඟ මුදලුත් එක්කම. දැන් විශ්‍රාම වැටුප වෙන් කරලා ඉවරයි. මේවා පාර්ලිමේන්තුව දන්නවද කියලා මං අහනවා. කවද්ද මේවට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය දුන්නේ? JVP leader Anura Kumara Dissanayaka says the Janata Vimukti Peramuna has plans on how to strengthen the economy, saving the country from current crisis of foreign debts. Questioned by media personnel at a media briefing, the JVP leader said that corrupted politicians must do away with the politics and all the sector-inclusive joint effort can do a political revolution in the country. මේ මොහොතේ අපේ රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්න දෙකක් තිබෙනවා. එකක් තමයි මේ මොහොතේ මුහුණ දී තිබෙන ගැටලු ටික ජනතාව. දෙවෙනි කරුණ තමයි දිගු කාලන අපේ ආර්ථික උපාය මාර්ගයේ වැරද්ද. ඒතර මේ අයවැය ලේඛනේ මේ මොහොතේ ජනතාව මුහුණ දී තිබෙන ගැටලු වලට විසඳුම් ඇත්තෙත් නැහැ. දිගු කාලන අපේ රට ආර්ථික අර්බුදින් කොට ගැනීම සඳහා සලස්මක් ඇත්තෙත් නැහැ. මේ යම් ප්‍රමාණයකට තමන්ගේ පහළ දේශපාලන අධිකාරීන් වෙත මුදල් යැවීමේ නේ කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීමේ අයවැය ලේඛනයක් පමණ නිසා දේශපාලන බලය පවත්වා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබෙන යෝජනා ඇරුණුකොට රටේ මේ මොහොතේ මුහුණ දී තිබෙන ආර්ථික ගැටලුවට හෝ දිගු කාලන මුහුණ දී තිබෙන ආර්ථික ගැටලු වලට විසඳුම් නැමැති බව තමයි මේ පෙන්වු කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන් අපි සතුව තිබෙනවා මේ අර්බුදය කෙටි කාලින ගොඩේම සඳහා සැලැස්මක් වගේම දිගු කාලින සැලැස්මක්. හැබැයි ඕනෑම ආර්ථික සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කරනකොට සම්පූර්ණ කළ යුතු මූලික සාධක දෙකක් තිබෙනවා. ආර්ථික වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ආර්ථික වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ අපිට අදහස් සුමාරු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි කවර ආර්ථික වැඩපිළිවෙලක් හෝ ක්‍රියාවට නැගීම සඳහා අනිවාර්ය ලෙස සම්පූර්ණ කළ යුතු සාධක දෙකක් තිබෙනවා මේ රට ගොඩනගනවා. එක තමයි මේ දූෂිත දේශපාලනයක් ගලවගෙන අදූෂිත භාෂිත ස්ථාපිත කළ යුතුයි. අපේ රටේ මේ අර්බුදය මේ ආර්ථික ගමන් මඟ වගේම මේ ආර්ථික ගමන් මඟ විසින් ඇති කරන ලද දූෂිත භාවය ප්‍රධාන සාධක බවට පත් වී තිබෙනවා මේ ප්‍රතිඵලයට. එනිසා එක අදූෂිත දේශපාලන. දෙක මේ ගොඩනැගීම සඳහා සාමූහික මැදිහත් වීම. තනි තනි පුද්ගලයන්ට මේක කරන්න බෑ. රජයේ පෞද්ගලික ව්‍යවසායකයන් ඒ වගේම අපේ රටේ ගොවි ජනතාව වැඩ කරන ජනතාව මේ ඔක්කොම එකතු කරගත්තු විදේශගත ශ්‍රමිකයින් විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයින් මේ ඔක්කොම එකතු කරගත්තු සාමූහික මැදිහත් වීමක් ඕන. අන්නේ සාමූහික මැදිහත් වීම ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය වන දේශපාලන පරිවර්තනය දේශපාලනේ මහජන සේවයට පරිවර්තනය කරන්න ඕන. දේශපාලක වරප්‍රසාදලත් තනතුරක සිට ජනතාවට උඩින් ඉන්න තනතුරක සිට පහළට එන්න ඕන. Stay tuned for stock updates. We'll be right back after a small commercial break. Welcome back to the State of Business. Colombo Stock Exchange ended on a negative note today. Coming up next with foreign exchange rates. With that, we wind up today's news. Thank you for watching. Have a great weekend. Take care. Good night.